ఈ వీడియోలో మనం 10th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ కోసం అవసరమైన 1 and 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. In our channel, we have videos on math concepts, example problems, exercise problems, and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. Among the following, which is a linear polynomial అని అడిగారు. మనకి ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ కనుక్కోవాలి. లీనియర్ పాలినామియల్ అంటే ఏంటి? పాలినామియల్స్ ఆఫ్ డిగ్రీ 1 ఆర్ కాల్డ్ లీనియర్ పాలినామియల్స్. ఓకే, డిగ్రీ 1 అనేది ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై డిగ్రీ. హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ of the terms in a polynomial is called its degree. For example, మనకి చాయిస్ ఏగా 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x మైనస్ 4 అనే పాలినామియల్ ఇచ్చారు, రైట్? సో 3x స్క్వేర్ అనేది ఒక టర్మ్, 2x అనేది అనదర్ టర్మ్, మైనస్ 4 అనేది అనదర్ టర్మ్, రైట్? సో మన దగ్గర 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో ఈ థర్డ్ టర్మ్కి 4 ఉంది కదా, దాన్ని 4 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 0 అని రాసుకోవచ్చు. ఎనీథింగ్ పవర్ 0 is 1, right? So that's why we can write it as 4x power 0. Now look at x ki powers ఏమున్నాయి చూడండి. ఈ టర్మ్లో x కి పవర్ ఎంత? 2. ఈ టర్మ్లో x కి పవర్ 1. ఈ టర్మ్లో x కి పవర్ 0. సో హైయెస్ట్ పవర్ ఏముంది? 2, రైట్? సో అంటే ఈ పర్టికులర్ పాలినామియల్కి డిగ్రీ ఈజ్ 2. అర్థమైంది కదా? డిగ్రీ 2 అంటే క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అయింది. Now let's take this option 2x plus 3. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 2x పవర్ 1 ప్లస్ 3x పవర్ 0 అని రాయొచ్చు, రైట్? సో ఈ టర్మ్కి ఎక్స్పోనెంట్ 1 ఉంది, ఈ టర్మ్కి ఎక్స్పోనెంట్ 0 ఉంది. హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఏంటి? హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ ఏంటి? 1. సో డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పాలినామియల్ ఈజ్ 1. ఓకే, మనం ఏమని చెప్పాం? పాలినామియల్స్ ఆఫ్ డిగ్రీ 1 ఆర్ కాల్డ్ లీనియర్ పాలినామియల్స్. అంటే ఆన్సర్ ఏంటి? బి ఈజ్ ద రైట్ చాయిస్. సి చూసామనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఈజ్ కాల్డ్ కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్, ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఓన్లీ 1 టర్మ్ దట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. దాన్ని 5 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 0 అని రాయొచ్చు, కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ అంటాం. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ పాలినామియల్ చూసామనుకోండి, హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఈజ్ 3, రైట్? That's why degree is 3 and it is called cubic polynomial. Please note this. Understood? What is the linear polynomial? 2x plus 3, right? Statement A is degree of constant polynomial is 0. Statement B ఏమంటున్నారు? Degree of 0 polynomial is 0 అనేస్తారు. We are asked to find the correct answer. ఓకే, మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ హ్యాస్ ఓన్లీ 1 టర్మ్ దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కాన్స్టెంట్ టర్మ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 అని రాసామనుకోండి, అది కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్, ఎందుకంటే ఓన్లీ 1 టర్మ్ ఉంది, అది కాన్స్టెంట్ టర్మ్. 5 అని రాస్తే అది ఒక కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్. 8 అనేది అనదర్ కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5ని ఎలా రాయొచ్చు? 5 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 0 అని రాయొచ్చు. దీంట్లో ఎక్స్ అనే వేరియబుల్కి పవర్ ఎంత ఉంది? 0, రైట్? సో హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఎంత? 0. దట్స్ వై డిగ్రీ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ ఈజ్ 0. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 అనేది ఉందనుకోండి, దాన్ని 8x పవర్ 0 అని రాస్తాం. దీని పవర్ 0 ఉంది కాబట్టి దీని డిగ్రీ ఎంత? 0. సో మీకు అర్థమైందా? కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ డిగ్రీ వచ్చి 0 అంటే దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఓకే, now let's look at what does it mean by zero polynomial. Okay, zero polynomial ante zero polynomial has got no terms. Constant polynomial lo there is one term, okay, and that are constants 1 2 3 4 5 edaina number or 1/2 3/4 ilantidi edaina number. But zero polynomials koste there are no terms. Terms e lekapothe daniki degree ekkada untundi. So డిగ్రీ ఆఫ్ 0 పాలినామియల్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. కానీ మనకి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఏమని ఇచ్చారు? డిగ్రీ ఆఫ్ 0 పాలినామియల్ ఈజ్
0 అని ఇచ్చారు అంటే దిస్ ఈజ్ ఎ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. సో మీరు చూడండి, స్టేట్మెంట్ ఏ ఈజ్ ట్రూ అండ్ బి ఈజ్ ఫాల్స్. సో చాయిస్ 2 is the answer. Understood? Find the value of the polynomial p of x equal to x square minus 2x plus 3 at x equal to 0. First of all, మనకు తెలియాలి value of polynomial అంటే ఏంటో. If f of x is a polynomial and a is a real number, then the value of polynomial f of a is obtained by replacing x of f of x with a. అంటే ఏంటి, a అనేది ఒక రియల్ నెంబర్ ఉంది, దాని దగ్గర పాలినామియల్ వాల్యూ f of x అనే పాలినామియల్ వాల్యూ కావాలంటే కనుక x ఉన్న ప్లేస్లో ఏని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, వచ్చే వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అదే వాల్యూ ఆఫ్ ద పాలినామియల్. అంటే ఇప్పుడు p of x అనేది పాలినామియల్ ఉంది, x స్క్వేర్ మైనస్ 2x ప్లస్ 3, దాని వాల్యూ ఎక్కడ కనుక్కోమంటున్నాం, x ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర. అంటే ఈ పర్టికులర్ కేసులో a అనేది 0 అయినట్టు. నౌ యూ సబ్స్టిట్యూట్ x ఈక్వల్ టు 0 ఇన్ దిస్ పాలినామియల్, రైట్. ఇక్కడ x ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే p ఆఫ్ 0, దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పాలినామియల్ అట్ x ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 0 స్క్వేర్ minus 2 times 0 plus 3, right? This can be written as p of 0 equal to 3. So what is the value of this polynomial p of x equal to x square minus 2x plus 3 at x equal to 0? That is 3. Value is 3. Understood? వాట్ ఈస్ ద జీరో ఆఫ్ ax ప్లస్ బి? ax ప్లస్ బి అనేది లీనియర్ పాలినామియల్, దాని జీరో ఏంటో అడుగుతున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు నో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై జీరో ఆఫ్ ఏ పాలినామియల్, రైట్? ఇఫ్ f of x is a polynomial and alpha is a real number, then alpha is called zero of f of x if and only if f of alpha equal to 0. ఎప్పుడైనా x ఉన్న ప్లేస్లో ఆల్ఫా అనే రియల్ నెంబర్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే f of x వాల్యూ, దట్ ఈస్ f of alpha ఈక్వల్ టు 0 అవుతుందో, అంటే వాల్యూ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ఎప్పుడైతే 0 అవుతుందో ఆ పర్టిక్యులర్ రియల్ నెంబర్ ఆల్ఫాని 0 ఆఫ్ ద పాలినామియల్ అంటాం. నా మనకి ax ప్లస్ b అనేది ఇచ్చారు, దాన్ని f of x అనుకోండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద పాలినామియల్, రైట్? నౌ లెట్ మీ సే దట్ ఆల్ఫా ఈజ్ 0 ఆఫ్ దిస్ పాలినామియల్. అంటే ఏంటి, ఎక్స్ ఉన్న దగ్గరల్లా ఆల్ఫా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ పాలినామియల్ వాల్యూ 0 అవ్వాలి. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఏ టైమ్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ బి, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నౌ లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ఫా. అదే కదా, ఆల్ఫా అనేది 0 అనుకున్నాం, ఫస్ట్ అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. నౌ వీ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్ఫా ఇంటూ దిస్ ఈక్వేషన్, రైట్? అండ్ ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 0 బికాజ్ ఆల్ఫా ఈజ్ 0. ఆల్ఫా అనేది 0 ఆఫ్ ద పాలినామియల్ కాబట్టి వాల్యూ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 0, రైట్? అర్థమైంది కదా? నౌ లెట్స్ సింప్లిఫై దిస్. ఏ టైమ్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు 0 అంటే దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు, ఏ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు మైనస్ బి అని రాయొచ్చు, రైట్? అంటే ఇప్పుడు ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై ఏ, రైట్? 0 ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఈజ్ మైనస్ బి బై ఏ. అర్థమైందా? సో ఎందుకు అంటే కనుక ఇప్పుడు ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో మైనస్ బి బై ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి, దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుందో చూద్దాం. ఈ ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మైనస్ బి అయింది, అండ్ దిస్ ప్లస్ బి ఈజ్ దేర్, మైనస్ బి ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు 0. అర్థమైందా? వాల్యూ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ becomes 0 when x equal to minus b by a. That's why it is called 0 of this polynomial ax plus b. Understood? Statement A says that number of maximum zeros of a quadratic polynomial is 3. Statement B ఏమని చెప్తుంది, 0 of a linear polynomial 2x plus 4 is minus 2 అని చెప్తుంది. Now we have to find which one is the correct option. మనకి 4 చాయిస్ ఉంది.
ఈ 4లో ఏది కరెక్ట్ అనేది చెప్పాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ సీ వెదర్ స్టేట్మెంట్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం జీరోస్ ఆఫ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఈజ్ 3 అన్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యాక్సిమం జీరోస్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, ఎలా చెప్పగలుగుతాం? డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ పాసిబుల్. ఓకే, డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ తెలిస్తే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఎన్ని పాసిబుల్లో చెప్పొచ్చు. ఓకే, అదేంటంటే ఎలా చెప్తామంటే పాలినామియల్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఎన్ కెన్ హ్యావ్ ఎట్ మోస్ట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్. ఓకే, అంటే పాలినామియల్ ఆఫ్ డిగ్రీ 1 విల్ హ్యావ్ 1 జీరో, పాలినామియల్ ఆఫ్ 2 డిగ్రీ 2 will have at most 2 zeros, polynomial of 3 degree 3 will have at most 3 zeros, like this, right? Now quadratic polynomial ఉంది కదా, quadratic polynomial degree 2 అంటే quadratic polynomial can have at most 2 zeros, అంటే 2 zeros ఉండే పాసిబిలిటీ ఉంది. ఇక్కడ 3 అని ఇచ్చారు, సో ఆ స్టేట్మెంట్ ఏ ఈజ్ రాంగ్. Now 0 of linear polynomial 2x plus 4 is minus 2 అని ఇచ్చారు, అది కరెక్టా కదా చూద్దాం. మీకు తెలుసు కదా జీరో ఆఫ్ ఎ లీనియర్ పాలినామియల్ ax plus b is defined as minus b by a, అంటే మైనస్ b by a సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ax plus b వాల్యూ 0 అవుతుంది. ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ దిస్, 2x plus 4 అనేది ఉంది, ax ప్లస్ బి అనేది ఈక్వేషన్ ఫామ్లోనే ఉంది. ఇది లీనియర్ పాలినామియల్, ఇది లీనియర్ పాలినామియల్. ఏ ప్లేస్లో 2 ఉంది, బి ప్లేస్లో 4 ఉంది. నౌ జీరో ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ఏమని చెప్పాం, మైనస్ బి బై ఏ అని చెప్పాం, అంటే మైనస్ 4 డివైడెడ్ బై 2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2. సో స్టేట్మెంట్ బి ఈజ్ కరెక్ట్. జీరో ఆఫ్ ద లీనియర్ పాలినామియల్ 2x plus 4 ఈజ్ మైనస్ 2. సో ఏ ఈజ్ ఫాల్స్ and B is true. A is false and B is true. This is the right answer. Choice 3 is the right answer. Understood? Choose the correct answer satisfying the following statements. Statement A ఏమంటున్నారు, నెంబర్ ఆఫ్ maximum zeros of a cubic polynomial is 3 అంటున్నారు. స్టేట్మెంట్ బి, జీరో ఆఫ్ ఎ లీనియర్ పాలినామియల్ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఈజ్ మైనస్ 2 అంటున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేట్మెంట్ ఏ కరెక్టా కాదో చూద్దాం. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ అనేది డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఎ పాలినామియల్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఎన్ కెన్ హ్యావ్ అట్ మోస్ట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్. ఓకే, మనకి క్యూబిక్ పాలినామియల్ అన్నారు, అంటే క్యూబిక్ పాలినామియల్ డిగ్రీ అంతా 3, రైట్? డిగ్రీ ఎన్ అయితే n zeros possible, degree 3 అయితే 3 zeros possible, right? Cubic polynomial can have 3 zeros. Maximum number of zeros cubic polynomial can have is 3. So statement A is correct. Statement B చూద్దాం, జీరో ఆఫ్ ఎ లీనియర్ పాలినామియల్ x minus 2 is minus 2 అన్నారు. మనకు తెలుసు ax plus b అనేది లీనియర్ పాలినామియల్, రైట్? దాని జీరో ఏంటి, మైనస్ బి బై ఏ, అంటే ఏ ఎక్స్ ప్లేస్లో మైనస్ బి బై ఏని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ పాలినామియల్ వాల్యూ 0 అవుతుంది. ఓకే, అందు గురించి మైనస్ బి బై ఏ అనేది జీరో ఆఫ్ ద పాలినామియల్ అయింది. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్, ఎక్స్ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ 2 అనేది మనకి లీనియర్ పాలినామియల్, మైనస్ 2 అనే దాన్ని జీరో ఆఫ్ ద పాలినామియల్ అని చెప్తున్నారు, అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో మైనస్ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూద్దాం. మైనస్ 2 దీని వాల్యూ ఎంత అయింది, మైనస్ 4 అయింది, జీరో అవ్వట్లేదు, అంటే మైనస్ 2 ఈజ్ నాట్ ఎ జీరో ఆఫ్ దిస్. దీనికి జీరో ఏంటంటే మైనస్ బి బై ఏ అన్నాం కదా. ఓకే, అంటే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 2 డివైడెడ్ బై 1, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 2 డివైడెడ్ బై 1 that is equal to plus 2. Plus 2 is the zero of this linear polynomial, but మనకు ఆన్సర్గా మైనస్ 2 ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. సో టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు సీ స్టేట్మెంట్ ఏ ఈజ్ ట్రూ అండ్ బి ఈజ్ ఫాల్స్. A is true and B is false. Choice 2 is the right answer, right?
the sum of the zeros of a quadratic polynomial kx square minus 3x plus 1 is 1. Then find the value of k అంటున్నారు. ఇక్కడ మన దగ్గర క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఉంది. ఓకే, దాని సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ వచ్చి 1 అని చెప్తున్నారు. ఆ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్లో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ని కే అన్నోన్, ఆ వాల్యూ ఆఫ్ కే కనుక్కోమంటున్నారు. రైట్, మనకి క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్కి సమ్ ఆఫ్ జీరోస్కి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్కి ఫార్ములాస్ తెలుసు. రైట్, సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆఫ్ ఎ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఈజ్ నెగటివ్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. రైట్, ఇక్కడ నెగటివ్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటి? -3. రైట్, నెగటివ్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నారంటే -3 డివైడెడ్ బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎంత? k. రైట్, దాని వాల్యూ ఎంత అంటున్నారు? సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నారు. అంటే 3/k ఈక్వల్ టు 1. ఇట్ మీన్స్ 3 ఈక్వల్ టు k. k వాల్యూ ఎంత? k ఈక్వల్ టు 3 ఈజ్ ద ఆన్సర్. సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం k వాల్యూ కనుక్కోగలిగాం. రైట్, అలాగే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ కూడా ఫార్ములా ఏంటో ఒకసారి చూసేయండి మీరు. Product of zeros of a quadratic polynomial is defined as constant divided by quotient of x square. Okay, ఈ పర్టికులర్ కేసులో కాన్స్టెంట్ 1, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది k, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ కనుక చూస్తే కనుక మీరు 1/3 అవుతుంది. అఫ్ కోర్స్ ఈ క్వశ్చన్లో అడగలేదు, బట్ వస్తే కనుక ఇలా ఆన్సర్ చేయాలి. అర్థమైంది కదా? డిఫైన్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి? an algebraic equation in the form of ax square plus bx plus c equal to 0 is called quadratic equation, where the coefficients a, b and c are real numbers and a is not equal to 0. algebraic equation ax square plus bx plus c equal to 0 ఫామ్ లో ఉంటే కనుక దాన్ని క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అంటాం. ఓకే, ఆల్జీబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి? వేరియబుల్ ఎక్స్ కానీ వై కానీ ఇలాంటివి ఉంటాయి, న్యూమరికల్స్ 1 2 3 4 ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయి, రియల్ నెంబర్స్. ఓకే, ఏబిసి అనే వాటిని కోఎఫిషియంట్స్ అంటాం. రైట్, వీటిని ఎక్స్పోనెంట్స్ అంటాం. తెలుసు కదా మీకు, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్కి దేర్ ఈజ్ వన్ డిఫరెన్స్. క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అంటే ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఫామ్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఈక్వల్ టు 0 అని ఎప్పుడైతే పెట్టారో దాన్ని ఈక్వేషన్ అంటున్నాం. వీఆర్ ఈక్వేటింగ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి టు 0. దట్స్ వై ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. అదర్వైజ్ ఇది క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. నా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3x ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 0 అనేది ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. రైట్, 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 3x ఈక్వల్ టు 0 అనేది అనదర్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. మీరు ఇక్కడ చూస్తే కనుక సి టర్మ్ మిస్ అయింది. ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్లో సి లేదు, అంటే సి వాల్యూ 0 అయినట్టు. రైట్, ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఈక్వల్ టు 0 అనేది కూడా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ టర్మ్లో బి అనే టర్మ్ 0 అయింది. సో దాట్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 0 టైమ్స్ ఎక్స్, బి ప్లేస్లో 0 ఉన్నట్టు, -4 ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఎక్స్ స్క్వేర్ -4 ఈక్వల్ టు 0 అనేది కూడా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. మనం ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అని స్పెసిఫిక్గా ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0 అనేది ఉంది. ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్లో ఏ అనేది 0 అయిపోయింది అనుకోండి, ఈ టర్మ్ ఉండదు. ఈ టర్మ్ లేకపోతే మనకు మిగిలేది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కాదు, ఇది లీనియర్ ఈక్వేషన్ అయిపోతుంది. రైట్, అందు గురించి ఇట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది కంపల్సరీగా నాన్ జీరో అవ్వాలి. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ దీస్ హ్యాస్ టు బి, ఆల్ దీస్ కోఎఫిషియంట్స్ హ్యావ్ టు బి రియల్ నెంబర్స్. అర్థమైంది కదా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటో? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డిస్క్రిమినెంట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0? ఇక్కడ మనకు ఉన్నది ఏంటి ఈక్వేషన్? క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0 ఫామ్లో ఉంది. రైట్, దాన్ని డిస్క్రిమినెంట్ కనుక్కోమంటున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిస్క్రిమినెంట్ అంటే ఏంటి? మనకి ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0 అనే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఉంటే కనుక దాని డిస్క్రిమినెంట్ని బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac
అంటాం. బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac అనేది డిస్క్రిమినెంట్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఎందుకు డిస్క్రిమినెంట్ అంటారంటే దీని వాల్యూ ఈజ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ వెదర్ రూట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఈక్వల్, రూట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డిఫరెంట్, ఆర్ దేర్ ఆర్ నో రియల్ రూట్స్. ఇలాంటివి తెలుసుకోవడానికి దీని వాల్యూ ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి దీన్ని డిస్క్రిమినెంట్ అంటున్నాం. బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఫర్ దిస్ ఈక్వేషన్. దానికోసం నేనేం చేస్తాను, I'll compare this equation with ax square plus bx plus c equal to 0. కంపేర్ చేస్తే a ప్లేస్లో 1 ఉంది, b ప్లేస్లో 1 ఉంది, c ప్లేస్లో 1 ఉంది, రైట్? సో a equal to 1, b equal to 1, c equal to 1. Now we have to substitute these into b square minus 4ac. b square minus 4ac ఏమైంది? 1 square minus 4 times a is 1, c is 1. అంటే 1 square minus 4, that is 1 minus 4, that is equal to minus 3, right? So b square minus 4ac value anta minus 3, ante choice D is the answer. Understood? Find the discriminant of quadratic equation x square minus 5x plus 6 equal to 0. Okay, b square minus 4ac is called discriminant of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. ఇక్కడ మనకి x square minus 5x plus 6 equal to 0 అనే ఈక్వేషన్ ఉంది. దాని డిస్క్రిమినెంట్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి మనం, రైట్? ఫర్ దాట్ వాట్ ఐల్ డూ ఈజ్ ఐల్ కంపేర్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ విత్ ax square plus bx plus c equal to 0. ఏ ప్లేస్లో 1 ఉంది, b ప్లేస్లో -5 ఉంది, c ప్లేస్లో 6 ఉంది, రైట్? Now let's substitute these into b square minus 4ac. So b square minus 4ac ఏమవుతుంది? minus 5 whole square minus 4 times 1 times 6. అంటే ఇది 25 minus 24, that is equal to 1. b square minus 4ac value ఎంత అయింది? 1. So the discriminant of the quadratic equation is 1. Understood? Find the nature of roots of quadratic equation x square minus 5x plus 6 equal to 0. నేచర్ ఆఫ్ రూట్స్ కనుక్కోవడానికి మనం ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే వాల్యూ ఆఫ్ డిస్క్రిమినెంట్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, మనకి ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0 అనే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఉంటే దాని డిస్క్రిమినెంట్ వచ్చి బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. దీని డిస్క్రిమినెంట్ అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు టెల్ మీ వెదర్ ద ఈక్వేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ రియల్ రూట్స్ ఆర్ నాట్. రియల్ రూట్స్ ఉంటే కనుక అవి ఈక్వల్ రూట్సా లేకపోతే డిఫరెంట్ వాల్యూసా అనేది చెప్తుంది, రైట్? If b square minus 4ac is greater than 0, okay, then the equation is going to have two distinct real roots. Ante real roots untai, at the same time they are different. Okay, x value two different values untai in that meaning. If b square minus 4ac is equal to 0, then equation is going to have real roots but they are equal. Ante x ki oka value ne untundi and that meaning. అర్థమైందా? ఇఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఈజ్ లెస్ దాన్ 0, దెన్ ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ రియల్ రూట్స్, ఇమాజినరీ రూట్స్ ఉంటాయి. అర్థమైందా? ఇలా బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac వాల్యూ నేచర్ ఆఫ్ రూట్స్ అని చెప్పగలుగుతుంది కాబట్టి బి స్క్వేర్ మైనస్ 4acని డిస్క్రిమినెంట్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అన్నారు. అర్థమైంది కదా? నౌ లెట్స్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డిస్క్రిమినెంట్ ఫర్ దిస్ ఈక్వేషన్. దానికోసం లెట్స్ కంపేర్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ విత్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0. ఏ ప్లేస్లో 1 ఉంది, బి ప్లేస్లో -5, సి ప్లేస్లో 6, రైట్? యూ సబ్స్టిట్యూట్ దెమ్ నవ్ ఇంటూ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఏమవుతుంది? -5 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 టైమ్స్ ఏ, దట్ ఈస్ 1 టైమ్స్ 6. దిస్ ఈస్ 25 మైనస్ 24, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1. బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac వాల్యూ ఎంత అయింది? 1. అంటే ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0, రైట్? సో డిస్క్రిమినెంట్ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే దాని మీనింగ్ ఏంటి? The equation is going to have two distinct real roots. So our equation x square minus 5x plus 6 equal to 0 has two distinct real roots. Understood? A quadratic equation whose roots are -2 and -3 is, మనకి
what is the quadratic equation which has got roots as -2 and -3 అని అడిగారు. Okay, so first of all you should remember this one. Quadratic equation with alpha and beta as roots can be written as x minus alpha times x minus beta equal to 0. ఇది మీరు క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుంటారు. ఆల్ఫా అండ్ బీటా కనుక జీరోస్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అయితే ఆ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ని ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా అని రాయొచ్చండి. ఓకే, క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అది. ఈక్వేషన్కి వచ్చేటప్పటికి ఈక్వల్ టు 0 రాస్తాం. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్స్లో ఆల్ఫా బీటాల్ని జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ అన్నాం. ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటాల్ని రూట్స్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ అంటున్నాం. Sorry, roots of the quadratic equation. So quadratic equation with alpha and beta as roots can be written as x minus alpha into x minus beta equal to 0. Right? Now we have roots given as -2 and -3. And alpha place lo -2 undi, beta place lo -3 undi. Right? Now let's write the quadratic equation for these roots. Quadratic equation with -2 and -3 as the roots can be written as x minus -2 times x minus -3 equal to 0. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? x plus 2 into x plus 3 equal to 0 అని రాయొచ్చా? Now multiply x into x plus x into 3 plus 2 into x plus 2 into 3. Let's write that. This is x square, this is 3x, this is 2x and this is 6. Right? So x square plus 3x plus 2x plus 6 equal to 0 ఏమని రాయొచ్చు? x square plus 5x plus 6 equal to 0. This is the quadratic equation which has got roots -2 and -3. అర్థమైందా? So now look at this. x square plus 5x plus 6 అంటే choice B is the right answer. Got it? Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. ఈ ప్రాబ్లమ్ని క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ రాయడం ద్వారా సాల్వ్ చేయొచ్చు. మన దగ్గర ఏమన్నారు? 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, వాట్ సమ్ వచ్చి 27 అండ్ వాట్ ప్రోడక్ట్ 182 అని. రైట్? ఫస్ట్ నెంబర్ని లెట్ మీ అజ్యూమ్ ఇట్ టు బి ఎక్స్. ఎక్స్ అనేది ఒక నెంబర్ అనుకుంటే కనుక రెండో నెంబర్ 27 మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే ఎక్స్ ప్లస్ 27 మైనస్ ఎక్స్ అనేది sum of these two numbers, right? So you see this can be written as x plus 27 minus x. You cancel చేయండి, x minus x cancel చేస్తే సమ్ ఎంత అయింది? 27. అదే కదా ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ నెంబర్ x అయితే రెండో నెంబర్ 27 minus x because sum is 27. Now product is 182 అన్నారు. ఫస్ట్ నెంబర్ x, సెకండ్ నెంబర్ 27 minus x. వాట్ ప్రోడక్ట్ ఎంత? 182. Right? Ante x into 27 minus x equal to 182. Now you multiply 27x minus x square equal to 182. ఈ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ని ఇటు తీసుకెళ్ళిపోండి, ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అయింది. 27xని ఇటు పక్క తీసుకొచ్చేయండి, మైనస్ 27x అయింది. రైట్? అండ్ ఈ 182 అటు పక్కనే ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 27x ప్లస్ 182 ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఇస్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. We have to solve this equation to find value of x. Value of x తెలిసిపోయింది అనుకోండి, ఒక నెంబర్ తెలిసిపోయినట్టు. సెకండ్ నెంబర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 27 మైనస్ ఎక్స్. రైట్? సో లెట్స్ సాల్వ్ దిస్ ఈక్వేషన్ నౌ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా. ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0 అనే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఉంటే క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా ఏమని చెప్తుందంటే రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac డివైడెడ్ బై 2a అని చెప్తుంది. ఓకే, నౌ ఏ ప్లేస్లో 1 ఉంది, బి ప్లేస్లో మైనస్ 27 ఉంది, సి ప్లేస్లో 182 ఉంది. రైట్? లెట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ దెమ్ ఇంటూ దిస్ ఈక్వేషన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మైనస్ బి అలా మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 27 అయింది. రైట్? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ అంటే మైనస్ 27 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 టైమ్స్ a that is 1 times c 182 divided by 2 times 1. Right? Let's write that. Minus times minus 27, this is going to be plus 27. This is minus 27 whole square, 729.
This is 4 times 182 is 728. Okay, now we can write this as 27 plus or minus square root of 729 minus 728 divided by 2 times 1, that is equal to 2. Right? So square root lo unna term simplify cheste emaindi 1 ayindi, square root of 1, right? So this can be written as 27 plus or minus square root of 1 divided by 2. Square root of 1 ante enta 1, right? So it is going to be 27 plus or minus 1 divided by 2. ఓకే, ఎక్స్కి 2 వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా, ఒకటి ప్లస్ తోటి ఒకటి మైనస్ తోటి. ప్లస్ తీసుకుంటే కనుక 27 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 2, రైట్? సో ఎక్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 28/2, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 14. మైనస్ తీసుకుంటే ఎక్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 27 minus 1 divided by 2, that is equal to 26/2, that is equal to 13. So roots of the quadratic equation 14 and 13. ఇవి రూట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x ఈక్వల్ టు 13 అనుకుందాం. సెకండ్ వాల్యూ ఏమైపోయింది, సెకండ్ నెంబరు 27 మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 14 అయిపోయింది, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x ఈక్వల్ టు 14 అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇది 13 అయిపోతుంది, రైట్? 27 మైనస్ ఎక్స్. సో now the numbers, two numbers are going to be 13 and 14. What sum enta 27 and what product enta 182. అర్థమైందా ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని? Statement 1. If 1 root of 2x square plus kx minus 6 equal to 0 is 2, then the value of k is equal to 1. That is statement 1. Statement 2 ఏంటి? The product of roots of x square minus x plus 1 equal to 0 is 1. First statement 1 కరెక్టో కదా చూద్దాం. ఓకే, if 1 root of 2x square plus kx minus 6 equal to 0 is 2 అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి 2 అనేది ఒక రూట్. రూట్ అంటే ఏంటి, దాని మీనింగ్ ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో ఈ 2ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో దాని వాల్యూ కనుక్కున్నాం అనుకోండి, అది 0కి ఈక్వల్ అవుతుంది అని మీనింగ్, రైట్? సో నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ దిస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే 2 స్క్వేర్, రైట్? ప్లస్ k ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ 2 మైనస్ 6 ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, 2 అనేది రూట్ అని చెప్పారు కాబట్టి ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇట్ అండ్ ఈక్వేటింగ్ ఇట్ టు 0 సో దట్ వీ కెన్ సింప్లిఫై దిస్ ఈక్వేషన్ టు గెట్ k వాల్యూ. అప్పుడు k 1 అవుతుందో లేదో చూద్దాం. సో 2 ఇంటూ 4 ప్లస్ 2k మైనస్ 6 ఈక్వల్ టు 0 అంటే 8 ప్లస్ 2k మైనస్ 6 ఈక్వల్ టు 0 అంటే 2 ప్లస్ 2k ఈక్వల్ టు 0. This is going to be 2k equal to minus 2 and k is going to be minus 2 divided by 2, that is minus 1. K equal to 1 అని ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం ఇప్పుడు. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అని తెలిసిపోయింది కదా, లెట్స్ నోట్ ఇట్ డౌన్. ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ 1. ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అనే దాని గురించి మనకి ఏమైనా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయా? డైరెక్ట్గా లేవు, బట్ మనకి పాలినామియల్స్, క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్స్లో మనం సిమిలర్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం. క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్స్లో ఏమని చెప్తుందంటే సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగటివ్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అని, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ డివైడెడ్ బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అని, రైట్? సో ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అనేది క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్, రైట్? దాన్ని ఈక్వల్ టు 0 రాస్తే దీన్ని క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అని, రైట్? క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్కి జీరోస్ ఉంటాయి, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి రూట్స్ ఉంటాయి. ప్లీజ్ నోట్ దిస్, రైట్? జీరోస్ బదులు రూట్స్ అని రాసుకోండి అండ్ పాలినామియల్ బదులు ఈక్వేషన్ అని రాసుకోండి. సో ద రిలేషన్స్ ఆర్ సోయిన్. Okay, now the question is product of roots of this equation is 1 అని ఇచ్చారు. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటో చూద్దాం. ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ అన్నారు, కాన్స్టెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ప్లస్ 1, రైట్? డివైడెడ్ బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఆల్సో ప్లస్ 1. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ 1. సో దిస్ ఈజ్
Now statement 1 is false and statement 2 is true. That is choice C. Understood? ఓకే, మీకు ఫార్ములాస్ పాలినామియల్స్లో ఫార్ములాస్ తెలిసినట్లనే ఈక్వేషన్స్కి అప్లై చేస్తున్నాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రాంగ్ బికాస్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అనగానే మీకు గుర్తు రావాల్సింది ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఫామ్లో ఉంటుందని, ఏబిసి అనేవి కోఎఫిషియెంట్స్ అండ్ దే ఆర్ రియల్ నెంబర్స్ అని, ఏ అనేది జీరో అవ్వకూడదని ఉంటుంది. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ డెఫినేషన్ కూడా అదే ఉంటుంది, బట్ ఎక్స్ట్రాగా యూ హ్యావ్ ఈక్వల్ టు జీరో, రైట్? దట్స్ వై క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ జీరోస్ అలా రూట్స్ అవుతాయి అండ్ పాలినామియల్ని క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఓకే, మీరు యూ ట్రై టు రీకాల్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ప్లిట్ ద మిడిల్ టర్మ్ మెథడ్ మీరు పాలినామియల్స్కి నేర్చుకుని ఉంటారు, బట్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి వాడచ్చు. అక్కడ జీరోస్ కనుక్కుంటారు పాలినామియల్స్ కేసులో, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రూట్స్ కనుక్కుంటాం. స్ప్లిట్ ద మిడిల్ టర్మ్ మెథడ్ వాడే దాన్నే ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ అని కూడా అంటాం, రైట్? సో the ideas are same, slightly different terminology is used. Understood?